ناونیشانی پەرەپێدانی پرۆگرامە ئاکادیمیەکان و ڕۆڵی دەستەی متمانەبەخشینی کوردستان بۆ پەروەردە. ئەم سێمینارە لەلایەن دکتۆر هونەر عیسا سکرتێری گشتی دەستەی متمانەبەخشی کوردستان بۆ پەروەردە KAAE بەڕێوەچێ. فەرموو کاک دکتۆر بۆ سەر ستەیج. سپاس. ئیشەکە ئێستا باش. ئەو کاتەتان باش بەڕێزان، زۆر بەختەوەرم کە لە پایتەختی ڕۆشنبیری لە سلێمانیم. زۆر سپاسی نێکست ستێپەکەم بوو ئەو بانگەیشتە. زۆریش خۆشحاڵم. من ناوم وەکو جەنابیان وتی من هونەر عیسا، من سکرتێری گشتی دەستەی متمانەبەخشین بۆ پرۆگرامە و ناوەندەکانی خوێندنم لە هەرێمی کوردستان. ئەوەی کە ئەمڕۆ پێشکەشیەکەین دەمانەوێت پوختەیەک هەبێت لەسەر ئەمە کە دەستەی متمانەبەخشین چۆن کارەکە و ڕەبتی ئەمە لەگەڵ پرۆگرامەکانی خوێندن چۆنە بێەوەی کە بابەتی ئەم وەکو بڵێ سەمینارەیە. مەحاولەیەکیان زۆر کورت بێ. ئەوەی کە ئەمڕۆ دەمانەوێت باسی بکەین لەسەر ئەوەی کە ئێمە چییە، هەر دەستەی متمانەبەخشین چی لە خۆی ئەگرێتەوە، ئەرک و دیدگای چییە بێ، یاسای متمانەبەخشین چۆن بووە، دواتر لەسەر پێکهاتەی متمانەبەخشین قسە ئەکەین و ئەچین بۆ بابەتی هاوبەشەکان و پرۆسەی متمانەبەخشین و دواتر سەبارەت بە بابەتی پرۆگرامەکانی خوێندنیش باسێکی لەسەر ئەمە ئەکەین. ئەوەی کە ئێمە وتمانکەین، ئێمە دەستەیەکی متمانەبەخشینە کە بەڕاستی وەکو دەست پێشخەریەک لەلایەن جەنابی سەرۆکی حکوومەتەوە بووە بە پاڵپشتی جەنابی جێگیری سەرۆکی حکوومەت و هەردوو وەزیران، وەزیری پەروەردە و خوێندنی باڵا. ئەم دەستەیە وەکو دەستەیەکی متمانەبەخشینی نیشتمانی دامەزراوە بۆ ئەوەی کە متمانە ببەخشێ بە پرۆگرامەکانی خوێندن، هەم لە کەرتی پەروەردە هەم لە کەرتی خوێندنی باڵا. و ئەم مناقشەیەش لە ساڵی 2022 کرا و لە ئەنجومەنی وەزیرانیش ئەم بابەتە پەسەند کرا بۆ ئەوەی ببێت بە دەستەیەکی نیشتمانی چوو بۆ پەرلەمان. دواتر باسی ئەمانە ئەکەم و کارەکەشی زیاتر دانانی ستانداردی خوێندنە، چ لە پرۆگرامەکانی پەروەردەیی چ لە پرۆگرامەکانی خوێندنی باڵا و مکانیزمێک دروستەکە بۆ ئەوەی کە هەڵسەنگاندن بوو ئەم پیوەرانە یان ئەم ستانداردانە بکرێ. بۆیە ئەوەی دەستەی متمانەبەخشین دامەزرا وەکو ئەوەیەکی زۆر پێویستیەکی زۆر ئەوەی بۆ بابەتی خوێندن و پەروەردە لە هەرێمی کوردستان. ئێمە ڕاستی ئەرکی ئێمە لە سێ چوار چشت خۆی ئەگرێتەوە. ئەمە دروستکردنی کولتورە، دروستکردنی کولتوری باشتربوونی بەردەوام کە پێڵێن continuous improvement، دروستکردنی کولتوری شەفافیەتە، دروستکردنی کولتوری بەرپرسیارەتیە. ئەمانە ئەم کولتورانن کە ئەمە زۆر لەسەری ڕاوەستان، زۆر لەسەری کارەکەین و ئەوەش کە ئێوە ئەزانن کولتور
شتێک نییە کە بە ڕۆژێک و درۆژ دروست بکرێت پرۆسەیەکە ئەم پرۆسەیەکی درێژخایەنە لە هەندێک شوێنە لەبەرەوەی کە ئینفراستراکچەر یان بنیاد تەحتیە هەیە ڕەنگە دروستکردنی ئەم کولتورا خێراییەکی زیاتر بێ لەگەڵ هەندێک شوێنێکی تر بۆیە لەسەر ئەم بابەتانە ئێمە ئەوەی کە ئەرکی ئێمە بووە دروستکردنی ئەم کولتورانەیە کە ستانداردێک دانێ میکانیزمێک دروستە کرد بۆ هەڵسەنگاندن و باشتربوونی بەردەوام و ئەوەی شەفافیەت و بەرپرسیارەتیش ئەو چوار کولتورانان کە ئێمە زۆر هەوڵ دەدەین لە ڕێگای دەستەی متمانەبەخشین بە هاوکاری و هاو ئاهەنگی نێزیک لەگەڵ هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵا و پەروەردە بێ ئەوەی کە من ئێمە زۆر مناقشات ئەکرێت کە ئایا ئەمە دەستەیەک دەبێت کە ئایا ئەبێتە جێگرەوەی وەزارەتەکان ئەمە دەستەیە کە پێڵن external auditor لە دەرەوەی وەزارەتیشەکە بەڵام لەگەڵ وەزارەتە کارەکە وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا بە چه جوورێک سیستەمی دڵنیایی جووریان بەڕێوە بردووە بە هەمان جوور بەردەوامە بن بەڵام ستانداردەکان ئێمە تعریفی یەکەین بۆی ئەمە فەرقێکی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە پێشتر هەبووە و ئەوەی کە ئێستا باسی یەکەین ئەو دیدگاهش ڕاستی دواتر دەمانەوێت 10-15 ساڵی تر وای لێبێ کە دەستەی متمانەبەخشین نەتەنیا مؤسساتی ئەکادمی هەرێمی کوردستان بەلکو ئەو مؤسساتانەی لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانشن بە ئارەزومەندانە بن و بەشدار بن لە پرۆسەی متمانەبەخشین داخل و پرۆسەی متمانەبەخشین بن و داوا بکەن کە دەستەی متمانەبەخشینی هەرێمی کوردستان متمانە ببەخشێت بە پرۆگرامەکان و ناوەندەکانی خوێندنیان بۆیە دیدگایەکی 12 تا 15 ساڵیە و لە هەمان کاتێژە شتێک بڵێم خۆی غایەتی ئەم دەستەیە زیاتر ئەمە بووە کە مؤسساتی ئەکادمی بە ئینتەرناشنال بکرێت یانەوەی ببن بە نێودەوڵەتی بۆی ئەم پرۆسەیە پێویستی بە دروستکردنی ستانداردە بۆ یەک شتێکی تریش دەمەوێت ئاماژە پێ بدەم لە 2003ەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵێکی جدیدا بۆ ریفۆرمی پەروەردەیی بکرێت زۆر میکانیزمی جورا و جوریان بەکارێنا چ لە وەکو بڵێ پەروەردە چ کەرتی خوێندنی باڵا لە 2009ەوە ئەگەر بیرتان بێتەوە سیستەمی کوالتی ئەشورەنس تعریف کرد لە وەزارەتی خوێندنی باڵا لەسەر ئەم ئەساسە ڕۆیشتن دواتر حتا وەزارەتی خوێندنی باڵا وەزارەتی پەروەردەش لە ڕێگای یونسکۆەوە توانی ئەوەی بابەتی توانەکان سیستەم یان پرۆژەی توانەکان یان وەکو بڵێ بەگەر خست بۆ ئەوەی کە بتوانن ئەم پرۆسەی متمانەبەخشینە بە جوورێک لە جوورەکان وەکو بڵێ تەطبیق بکەن بۆیە ئەمە کارەکانی دەستەی متمانەبەخشین زۆر ئاسانەکە ئەبێتە جیهەتی سێەم ئەمەش یارمەتی دەرەبێ بۆ هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵا و پەروەردە بۆ ئەوەی کە شتەکانیان ئۆبجێکتیڤ بێ پێڵێن ئۆبجێکتیڤ ئۆریێنتد مەسەلەن ئینیشیتیڤی کە هەیەی بۆیە ئەم دەستەیە ڕاستی وەکو باسم کرد لە مانگی 5 2022 لە ئەنجومەنی وەزیران ڕەشنووسێک دەرچوو بۆ بابەتی دەستەی متمانەبەخشین چوو بۆ پەرلەمان لە مانگی 6 2022 لە پەرلەمان بوو بە یاسا کەواتە ئێستا یاسایەکە و هەموو مؤسساتی ئەکادمی لە هەرێمی کوردستان ملزەمەکە بە جێبەجێکردنی ئەم یاسایە و ئەوەی کە ئەیبینن پێکهاتەی دەستەی متمانەبەخشین من شتێکمان کرد ڕاستی هەر دەستەیەکی متمانەبەخشین لە چ وڵاتێکا بێ یان لە چ هەر شوێنێکە کارێکە دەبێت دەستەیەکی مستەقل بێ بۆیە کە ئەمە ڕاستی ژینگەی کوردستان پێویستی بەوە بوو کە یارمەتی حکوومەت یارمەتی ئەکتەرە سەرەکیەکانی وەکو بڵێ ناو حکوومەت زۆر پێویست بوو بۆ ئەم دەستەیە بۆیە ئەو شتەی کە تەرەح کرا لەگەڵ مناقشات کە لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا و پەروەردە هەمان بوو ئەو بوو کە ئەنجومەنێکی باڵا دروست بکرێت سەر بە ئەنجومەنی وەزیران بەڵام دوای ئەنجومەنی باڵا هەموو کارەکانی دەستەی متمانەبەخشین بە سەربەخۆیی بەڕێوە ببرێت چ لە ڕووی ئیداری چ لە ڕووی دارایی بۆیە ئەو شتەی کە حکوومەتی هەرێمەکە زیاتر پێدانی من هەیە بۆ دەستەی متمانەبەخشین بەڵام دەستەی متمانەبەخشین چ لە ڕووی ئیداری چ لە ڕووی دارایی ئەوە بە سەربەخۆیانە کاری خۆیان بەڕێوە بن بۆی ئەوەی کە هەمانە حتا ئەنجومەنی باڵا ئەوانە حکومیە بن بەڵام دوای ئەمە ئەنجومەنی باڵا ئەندامەکان وەکو باسم کرد جنابی سەرۆکی حکوومەتە جنابی جێگیری سەرۆکی حکوومەتە و هەردوو وەزیری خوێندنی باڵا و پەروەردە و سکرتەری گشتی ئەندامی ئەنجومەنی باڵان بەڵام دوای ئەمە وەکو بڵێ دەستەی ئەمینداران دێت کە بێجگەل ئەو 5 بەڕێزانە کە لە ئەنجومەنی باڵا کارەکەن ئێمە نزیکی 10 کەسی پسپۆری متمانەبەخشینی نێودەوڵەتی کە زۆریش ناسراون لە دنیا ئەندامن بۆ ئەوەی کە کارەکان هەم یارمەتی دەربن هەمەوەی کە ئۆبجێکتیڤیتیەک بدە بە پرۆسەکە بۆیە دەستای ئەمینداران هەیە
دوای سەرۆکێک دیار دەکرێت وا بزانم ئێمە لەو پرۆسەیان کە سەرۆکێک دیار ببێ بۆ ئەم دەستەیە و دوای دوو بردی ئەبێ یەکێک بردی پەروەردەیە وەکو باسم کرد یەکێک بردی خوێندنی باڵا هەر بردێک بە جیا کاری خۆیان بە سەربەخۆیی بەڕێوە ئەبەن و زیاتر ئەم بردانەش لە پەیوەندی ئەبن لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێندنی باڵا بۆی کە بتوانن کارەکانی بەڕێوەبن ئەوەی کە باسم کرد ئەم دوو بردەن هەردوو بردەکان کاریان دانانی ستانداردە من تۆزێ باسی ستانداردەکان ئەەکەم ئەمە چون یارمەتی پرۆگرامەکانی خوێندنیشەدا هەر بردێکی ستانداردی تایبەتی خۆی هەیە دوای لەسەر ئەم ستانداردە میکانیزمێک دانرێ کە چون پرۆسەی متمانەبەخشین جێبەجێ بکرێ و بە تایبەتی ینی پیوەرەکانیش یعنی ستانداردەکانیش گیانە ئەوەی کە کردومانە ڕاستی بۆەوەی کە ئێمە سەرکەوتوو بین لە ئەرکەکەمان چونکە پرۆسەی متمانەبەخشین پرۆسەیەکی نوێیە لە هەرێمی کوردستان پێویستیمان بە هاوبەشەکان هەبووە ئێمە دوو هاوبەشی زۆر گرنگ ئەوەی کە نەک تەنیا لە ئەمریکا بەڵکو لە جیهانە ناسراون کە پێڵێن میدل ستیتس کمیشن ئۆن هایر ئێجوکیشن ئەوە بۆ خوێندنی باڵا بردی خوێندنی باڵا یان میدل ستیتس ئەسۆسییشن و پێڵێن کمیشنز ئۆن ئەلیمنتری ئەند سەکەندری سکولز ئەوانەی کە بۆ قوتابخانەکان و ئەوانە بەکاردێت بۆیە ئەوەی کە میدل ستیتس ئەسۆسییشنە لەگەڵ بردی پەروەردەیی کارەکە ئەوی تریش بۆ بردی خوێندنی باڵا ئەمانە ئەرگیان چییە بێ یەک دروستکردنی توانایی مرۆوی نەک تەنیا لەناو خودی دەستەی متمانەبەخشین بەڵکو لەگەڵ قوتابخانەکان و لەگەڵ زانکۆکانە بێ دواتر هەر پۆلیسیەک یان هەر گایدلاینێک ڕێنماییەک دەرەکەن ئەوان یارمەتی دەرەبن حتا بۆ دامەزراندنی ئەندامەکانی کای کە ئێستا کارەکەن لەوێ هەمویان ئەوان تەسیریان هەبووە بۆ ئەوەی کە ئێمە وەکو بڵێ زۆر شەفاف بین بۆ ئەوەی کە بتوانین کەسانێکی پسپۆر و تەکنۆکرات بینینە ناو پرۆسەیە کە زیاتر یارمەتی وەکو بڵێ دروستکردنی میکانیزمی پرۆسەی متمانەبەخشین بدەن بۆیە ئەوانە زۆر یارمەتی دەربوون ئێمە لەبارەوەی پرۆسەکە دەمانەوێت بە سەرکەوتووی دەست پێ بکە هەندێک پرۆژەی ئەوە تاقیکاریمان هەن 11 قوتابخانە و 6 زانکۆ بۆیە ئەوانە زۆر بە نێزیکەوە لەگەڵمانە بن بۆەوەی کە ئەم پرۆسەیە لەگەڵ ئەو 11 قوتابخانەکان لە ڕێگای بردی پەروەردەیی و لەگەڵ ئەو 6 زانکۆەکان کە 3 زانکۆی حکومین و 3 زانکۆی ئەهلین هەر وەکو بڵێ پارێزگایەک زانکۆیەک دیاریکە وەختە پارێزگای حەلەبجە نەبوو کە قرار بەڵام محاولەیەکەین لە حەلەبجەش هەرچەند قوتابخانەمان هەن لە حەلەبجە بەڵام محاولەیەکەین زانکۆەکانیش بە جوورێک بینین ناو پرۆسەیە بەڵام ئەمە ئەوە ناگەینێ کە ئێمە پرۆژەی تاقیکاری کە بەردەوام بمین زانکۆەکانی تر و مؤسساتی ئەکادمی و قوتابخانەکانی تر ئێمە بە وەکو بڵێ چاوپۆشی لێکەین ئەوانش دێنە ناو پرۆسەیە بەڵام چونکە دەمانەویست بزانێ ئەگەر هات و هیچ ئاڵنگاریەک هەبوو لە ڕێگای پرۆژە تاقیکاریەکان ئەمانە دووبارە نەبنەوە بوو وەکو گوتی قوتابخانەکان و زانکۆەکان بۆیە ئەمە زۆر گرنگە ئەو هاوبەشیە من نامەوێت چونکە وەختەکە کەمە نامەوێت بچمە ناو تەفاسیلی پرۆسەی متمانەبەخشین دواتر ئێمە زۆر وەرکشاپێکمان کردوون لەگەڵ زانکۆەکان نزیکە 7-8 وەرکشاپێکمان کردوون لەگەڵ قوتابخانەکانیشمان کردوون بە تەفاسیل چوونەتە ناو کە مەسەلەن سەلف ئەسسمنت ریپۆرت چۆن حازرەکرێت چۆن تەرتیبەکەن چۆن دێن وەکو بڵێ هەڵسەنگاندن بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی مؤسساتی ئەکادمی چن ئەوانە شتێکە کە دواتر ئێمە دەتوانین باسیکەین بەڵام پرۆسەی متمانەبەخشین لە پەروەردە و لە خوێندنی باڵا جیایە لە پەروەردە لە دوو قۆناغە خۆی ئەگرێتەوە قۆناغێک پێڵێن کاندیدسی قۆناغی تریش پێڵێن ئینیشیال ئەکریدیتیشن بەڵام کە ئینیشیال ئەکریدیتیشنیان وەرگرت معنە ئەوەیە بۆەوەی کە جارێک بچتە ناو سایکل چەند ساڵ جارێک ئێمە دامانەوە بوو 5 ساڵ هەر 5 ساڵ جارەکان پرۆسەیە دووبارە بێتەوە بێتە ری ئەکریدیتیشن بەڵام لە خوێندنی باڵا لە 3 ستەیجا پێک دێت کە پێڵێن شایستە بوون یان پێڵێن eligibility دواتر کاندیدسی یان کاندید بوون و دواتر ئینیشیال ئەکریدیتیشن و جارێکی تر ری ئەکریدیتیشن بۆیە ئەم 3 قۆناغە هەن بەڵام بۆچی ئەوەمان کردووە لەبەرەوەی کە زۆر زەحمەت نەبێ بۆ مؤسساتی ئەکادمی کە چنە ناو پرۆسەیەوە ڕاستی چونکە غایەتی ئێمە لە 12 تا 15 ساڵ ئەمەیە کە زانکۆەکان و قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان بتوانن بچن بۆ پرۆسەی متمانەبەخشینی نێودەوڵەتی مەسەلەن بۆ نمونە میدل ستیتس ئێستا هیچ کام لە مؤسسات ئامادە نین غەیری وەم دوابزانم زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان لەو پرۆسەیە تێپەڕ بووە کە چوویتەوەی نیو ئینگلاند کمیشن ئۆن هایر ئێجوکیشن
بەڵام هیچ مؤسسەیەکی ئەکادمی لە عێراق ئامادە نییە ئێستا بچێتە ناو پرۆسەی نێودەوڵەتی بوون، یعنی پرۆسەی متمانەبەخشینی نێودەوڵەتی. بۆیە چیمان کردووە ئەوە ئەڵێن ستانداردی نێودەوڵەتین، ئەگەر ئێمە لێرەین ستانداردی کایمان هێناوەتەوە ئەو ئاستە. بچی چونکە نامانەویست ئەو زەجەیە دروست ببێت لەسەر مؤسساتی ئەکادمی. چەند ساڵی تر ئەمانە بەرزە بێتەوە، بەڵام دوای 10 هەتا 15 ساڵی تر دەمانەوێت هەموو مؤسساتی ئەکادمی بگەنە ئەوەی نێودەوڵەتی. ئێمەش ستانداردەکانمان بە گوێرەی ئەمە بەرزەکەینەوە کە ئەمان کرد دواتر تشجیعی هەموو مؤسساتی ئەکادمی ئەەکەین کە بچنە ناو پرۆسەی متمانەبەخشینی نێودەوڵەتیش، هەم کای هەم نێودەوڵەتی. بەڵام کای ئەبێتە وەسیلەیەک بۆ ئەوەی کە بگات بە ئەم ئامانجە. ئەمانەش وەکو وتم لەگەڵ زۆر بە نێزیکی لەگەڵ وەکو بڵێ کوالتی دڵنیای جووری وەزارەتی پەروەردە و دڵنیای جووری وەزارەتی خوێندنی باڵا کارێکین کە بتوانین ئەوانە بەدی بێن. بۆیە ستانداردەکان ئێمە وتمان دوو بردمان هەن، بردی پەروەردەمان هەیە و بردی خوێندنی باڵا. ئەوەی کە لە بردی پەروەردەیە ئەمان ستانداردی ئێمان، من نامەوێت زۆر بچمە ناوەوە، بەڵام یەکەم ستاندارد کە هەموویان دەبێ هەیان بێ بابەتی مەبەست و ئاراستەیە کە ئەمە چییە؟ هەر قوتابخانەیەک دەبێ میشنی هەبێ و لەسەر ئەساسی ئەم میشنە دەبێ استراتیژیک پلانی خۆی دیاری کردبێ to develop strategic plan. دوای ئەم استراتیژیک پلانە ئەچێتە ناو هەموو ئەم پرۆسەیەوە، چ بگەتە سەر بابەتی، چونکە ئێمە زانی لە دروستکردنی پیوەرەکان پرۆسەیەکی دوور و درێژ، ئەمە ساڵێک و نیوی خایند هەتا توانیمان ئەم پیوەرانە بەدەست بینین. ئەمانەش چۆن بەدەست هات؟ درفتێکمان هەبوو هەناردمان بۆ مؤسساتی ئەکادمی، هەر کەسێکی فیدبەکی خۆی دا. دوای دوو وەرکشاپێکمان کرد بۆەوەی بزانین بگەینە سیغەیەکی نهایی. ئەوەی کە ئێمە زۆر تاکیدمان لەسەرە کرد لەسەر 4-5 خاڵێک بوو. یەکێک پێڵین ئۆرگانیزیشن ئەند گڤەرنەنس کە چۆن سیستەمی پەڕەپێدان مەسەڵەن بڕێوەبن. دواتر ئێمە دوو جورە متمانەبەخشینمانن، یەک لەسەر ئاستی مؤسسەیە، ئەویتر لەسەر ئاستی پرۆگرامی خوێندن. بۆ نمونە زانکۆی سلێمانی لەسەر ئاستی مؤسسە ینی متمانەیەکی پێە بەخشرێ لە مەسەڵەن ئەوەی نێودەوڵەتی، مەسەڵەن کولیە هەندەسەیان یا کۆلێژی ئەندازیاریان بە ئەیبت متمانەبەخشن، دوو ئەوەی گیان. بەڵام ئێمە زۆر بە وەکو بڵێ بە پێویستمان زانی کە ئەو ئەلمنتی ئەوەی پرۆگرام، ینی متمانەبەخشینی پرۆگرامەکانی خوێندن بخەینە ناو ئەوەی مؤسساتیش. بۆیە لە زۆر شتا کە من باسی یەکەم، یەکێک باسی گڤەرنەنس ئۆرگانیزیشن ئەەکەین، ئەوەی کە میشن باسمان کە میشن استراتیژیک پلان، گڤەرنەنس ئەند ئۆرگانیزیشن بۆ ئەوەی کە بەهێزیکەین، ئەوەی کە مەسەڵەن ئێماڵێن کولتوری بەرپرسیارەتی بێنین، یعنی حتا دەبێ وای لێ بێت کە سەرۆکی زانکۆ تاقیم بۆی بکرێت، ئیتر لایەکەوە تاقیمێکی سیستەماتیک، یعنی بە جوورێک کە سەرۆکی زانکۆ ساڵانە ئیجا دەگرێتە جێگیری سەرۆکی زانکۆ عەمیدەکان و هەموو ئەوانەی تر. بابەتی تر مۆزووی پرۆگرامەکانی ئەوە بوو، خوێندن بوو کە خستومانە ناو هەموو ستانداردەکانە. ئەوەی کە کاک دکتۆر ئامانج و کاک دکتۆر خەتاب ئەمڕۆ ئاماژەیان پێ کرد کە زۆر گرنگە بابەتی ئەدڤایزری بۆردە. ئێمە لەو پرۆگرامی ئەکادمی هەر فەرز کراوە کە هەموو پرۆگرامەکان مەسەڵەن بوو نمونە ئەگەر 84 قسم لە زانکۆی سلێمانی هەیە، هەر 84 قسم دەبێ ئەدڤایزری بۆردیان هەبێت، چ ئەوەی ئەدڤایزری بۆرد لەسەر ئاستی کۆلێژە یان لەسەر ئاستی پرۆگرام دەبێ هەیان بێ و ڕەبتێکی سیستەماتیک بێت لەگەڵ بازاری کار. ئەو ڕەبتەکەش چۆن تعریفە بێ لە ڕێگای پرۆگرام ئەجوکیشنەڵ ئۆبجێکتیڤز کە ئەوەی کە ئەدڤایزری بۆرد لەگەڵ جیهەتی ئەکادمی لەو پرۆگرامە دانێ. بۆیە یەکێک لە ستانداردەکان کە زۆر بە چڕی باسی ئەم بابەتەیەکە کە چۆن ئەم ڕەبتە دروست ببێ، چونکە ئێمە ناتوانین هەر پرۆگرامێک دا مەزرێنین بۆ ئەوەی کە هیچ شتێک بۆ بازاری کار نەبێ 5 ساڵی تر ئەو کەسانە مەسەڵەن بەئیش بن. بۆیە ئەمانە یەکی تر بوون. ئەوی تر کە زۆر تاکیدمان لەسەر کردووە چۆن خزمەتگوزاری قوتابیان و خوێندکاران بکرێت لەو پرۆسەیە. ئەمەش یەکێک لە ستانداردەکانی ترە. وامان لە ستانداردەکان وا دیار دەبێت کە قوتابی ئەبێتە سەنتەری فێربوون. We're creating student-centered learning. ئەوەی کە ئێمە باسی لە ئەوەی تریش بابەتی سەرچاوەکان زۆر گرنگ بە ئەم سەرچاوە داراییەکان چۆن دێن، سەرچاوەی مرۆڤی، سەرچاوەی وەکو بڵێ facilities، ئەوەی classrooms، labs و ئەوانە شێکێک لە ئەوانە و لە هەمویان گرنگتر بابەتی شەفافیەتە کە لە یەکێک لە ستانداردەکان ئێمە بە چڕی باسمان کردووە کە چۆن شەفاف بن. بۆیە دوو جورە ستانداردی پەروەردەی ئەمانن
و ستانداردی متمانە بەخشینی خوێندنی باڵا ئێمە خلاصەمان کردووە لەسەر هەفت لە بیدایەتە ئێمە 9 ستانداردمان هەبوو بەڵام لە مناقشاتمان لەگەڵ جیهەتی مؤسساتی ئەکادمی و هاوبەشەکانی تر خستومانە 7 ستاندارد ئەوەی کە من ئێستا باسم کرد بەڵام ئەم ستانداردانە چون بۆ هاوبەشەکانی ئێمە فیدبەکی خۆیاندا چون بۆ ئێمە باسمان کرد کە ئێمە دەستەی ئەمیندارانمان هەیە لە دەستەی ئەمینداران لژنەیەکە پێڵان تراستیشیپ کمیری لە تراستیشیپ کمیری تاوتوێ بووە و هیویدارم لە یەکی مانگ کە ڕۆژی چوارشەمە لە ئەنجومەنی وەزیران پەسەند بکرێت و دەبێتە ستانداردی کای ئەوەی کە وتمان ئەمە دیدگایەکی بەڕاست 12 هەتا 15 ساڵە بەڵام ڕاستی ئەوەی کە زۆر گرنگە بێ بۆی کە ئەو دیدگایە بەجێ بێ بابەتی خۆ تەرخانکردنە یان پێڵێن کمیتمنت بۆیە ئەم پرۆسەیەکی نوێیە شتێک نییە کە هەموو کەس ئاگای لێ بێ بەڵام ئەوەی کە ئێمە کردومانە لە پلانی 5 ساڵی کە پێڵێن ئۆپڕیشنەڵ وەکو بڵێ پلان لەو 5 ساڵە ئەو پرۆسەیەمان داناوە کە چۆن جێبەجێ بکەین چ لە بەرزکردنەوەی ئاستی هوشیاری چ لە دروستکردنی ستانداردەکان و چ لە تەطبیقکردنیان و شتێکی تریش هەیە بۆ هەڵسەنگاندن چونکە من باسی ئەو سێ قۆناغا کرد هەر ئێستا کە باسی زانکۆەکەین ئەگەر زانکۆیەک ینی ویستی بچێتە ناو پرۆسەیە بیاوێ ببێ بە ئەلیجیبڵ ریپۆرتێکی ئەلیجیبڵیتی تەقدیمەکە دواتر دەستەی متمانە بەخشین تیمێک دەستنیشانەکە بۆ ئەوەی کە سەردانیان بکە ئەو تیمە تیمی هەڵسەنگێنەرن کە ئەبێتە 5-6 کەسێک و ئەوانە دەبنە نێودەوڵەتی و ناوخۆیی بۆ ئەوەی کە ناوخۆییش لەگەڵیان فێر ببن ئەوانەی ناوخۆیی زۆربەی ئەوانە ئەبن کە لە زانکۆەکان کارەکەن بۆیە ئەم پرۆسەیە نەک تەنیا پرۆسەیەک ئەبێ کە یارمەتی ریفۆرمی پەروەردەیی و خوێندنی باڵادا پرۆسەیەک ئەبێ بە دروستکردنی توانایی مرۆڤی لە بابەتی دڵنیای جووری بۆیە لەوە نامەوێت چونکە ناڵێن وەخت زۆر کەم بوو 15 دقه نامەویست وەختی ئێوە زۆر بگرم زۆر سوپاستان ئەەکەم ئەگەر پرسیارێک شتێکتان هەیە من مەمنونە بم وەڵامتان دەمەوە ئەگەر پرسیارێک شتێک وەرگرین هەڵە دکتۆر کاک دکتۆر دەستەکانە خۆش بێ بەڕاستی دەستەیەکی زەرورە بۆ ئێستای کوردستان من یەک پرسیارم هەیە ئایا ئەم دەستەیە هیچ کۆنفلێکتێک یا بەریەکەوتنێک لە نێوان وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵایە دروستەکە یاخۆ دەبێتە یارمەتی دەر سپاس زۆر سپاس یعنی تەسەوورکەن ئێوە کۆمپانیایەکتان هەیە ئێوە بەشێکتان هەیە مەسەلەن پێ ئەڵێن ئەوەی فاینانس دیپارتمنت ئەوەی بەشی دارایی باجت و پلانینگ و هەموو لە دەستیانە دواتر بەشێکی تریتان هەیە پێڵێن ئینترنال ئۆدیتەر ئەوەی کە لە ناوخۆییە و سەرێکان و کەسێکی تریش دێت مەسەلەن دیلۆیتیان بوونمونە ئەوەی ئەرنستان یانگ یان ئەوانی تر کە پێڵێن ئەکسترنال ئۆدیتەر دێت چیەکە دێت ئۆدیتی ئەم موەسسەیەکە یانیش مەسەلەن تۆ سیستەمی بەڕێوەبردنت هەیە کوالتی ئەشورەنسی ناوخۆییت هەیە لەو کۆمپانیایە بەڵام ئایسۆ دێت بۆتان ئەکسترنالی تاقیمەکە نەفسی چشتینی هیچ شتێک لە وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا ناگۆڕێ بەڵام وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا ئینترنال مێکانیزمی خۆیان بە جوورێک ڕێک دەخەن لەگەڵ ئەو ستانداردانە بگونجێ بەڵام نەفسی کارەکانەکەن تەنیا ئێمە جیهەتی تەنفیزی نییە دەستەی متمانە بەخشین جیهاتێکە کە فلان زانکۆ یان فلان قوتابخانە داوا ئەکە ئەڵێن وەرن ئێمە ئامادەین بۆ ئەوەی کە ئەکسترنال ریڤیوەرێک بێت سەیری کارەکانی ئێمە بکات ئێمە لە کوالتی ئەشورەنس سیستەمێکی باشمان دانەوە ئەوەی کە بڵۆنیە پرۆسەسەکە سیستەمێکی زۆر باشە بۆ مۆزووی کوالتی ئەشورەنس ئەوەی مەسەلەن زۆر شتی تر هەیە کە ئەڵێ مەسەلەن ئینترنال سیستەمێکمان هەیە وەرن ئیتر دەمانەوێت ئەکسترنال جیهاتێکی ئەکسترنالیش بێت تاقیمی ئێمە بکات و شاهدەش بدات خۆی سەبەبەکە بەس شاهدە نییە چونکە it's beyond certification it's a commitment
to quality education شتێکی وایە بۆیە بۆ ئەمە کە دڵنیا بیتەوە پابلیک تراستی تۆ مەسەڵەن سبای لە پابلیکا بڵێ وڵا ئێمە ئەکسترنال ئادیتۆرێکی ترمان هاتووە فعلا شاهدەیەکی متمانەبەخشیمان هەیە وایلا ئێمە وەکو مەسەڵەن کاتی خۆ ئێمە کە لە مەسەڵەن زانکۆی ئەمریکیش کارمانە کرد پێویستیمان بە متمانەبەخشی نەبووی دەرەکی بەڵام سەبەب چ بوو؟ سەبەب ئەمە بوو کە تۆ بینیت بۆی کە تۆ سیستەمێک دابنەی بۆی تو کلتورێک دروست بکەی کلتوری continuous improvement ئەوەی باشتربوونی بەردەوام کلتوری شەفافیەتی بینیتە ناوەوە و کلتوری هەرسەنگاندن بینیتە ناوەوە کلتوری بەرزپرسیارەتی بینیت ئەوانە پێویستە بە یەکێک هەبوو کە لە دەرەوە بێت و ڕاستیش دەبێت بەکاری بینی وەکو وەسیلەیەک بۆ گۆڕانکاریەکان چونکە هەندێک جارە بینی لە خودی ناوخۆوە بە زۆر شتا دەیبینی ناتوانانی بچیت بەرەو پێشەوە internal quality assurance سیستمێکت داناوە کە ئیتر هاتە حەدێک ڕاوەستێ بەڵام ئەگەر جیاتێکی ئەکسترنال بێ ئەمە ئەبێتە لڤرێجێک کە بەڵێ ئێمە دەبێ بکەین یعنی بتەوێ یان نەتەوێ دەبێ بکە بە جوورێک دەبێ بەڕنامەیەک ببینیتەوە بۆیە بە هیچ شێوازێک نەجێگرەوەی وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵایە نە کۆنفلیکتیش دروستەکات چونکە ئەمە هەر تشتێک کە دەکرێت ئەو جیهازی کوالتی ئەشورەنسی وەزارەتی پەروەردە وەزارەتی خوێندنی باڵا لە ناو پرسن لە ڕێگای وانەوە زانکۆەکان ئاگادار دەکرێن لە ڕێگای وانەوە قوتابخانەکان ئاگادار دەکرێن بۆیە من هیچ شتێک نابینم و نابیتیش چونکە ئەگەر نە بۆیە هەر ئێمە لە ئەنجومەنی باڵا سەیریکەن سەرۆکی حکوومەت جێگیری سەرۆکی حکوومەت هەردوو وەزیری خوێندنی باڵا و پەروەردە لەوێن بۆی ئەو هاو ئاهەنگە بێجگە لەوەی پاڵپشتی هەبێ بۆی ئەو هاو ئاهەنگیەش هەبێ سیارێکی ترە تمام زۆر زۆر سپاس مەمنونم زۆر سپاس ئەوەی دەرفەتەکان بۆ پەروەردەیی لە زانکۆ ئەمریکیانی عێراق سپاس Please come onto the stage.
Okay. Well, again. Okay. Just give me 1 minute. Hello, everybody. Good afternoon. Sorry for being late a little bit. We have a lot of people outside, and then there is a lot of students, so I had to take care of some students. So today we have two distinguished guests with us, and then I really like to welcome them for this panel to start and talk about the education and also those important subjects that we can be able to share among the Kurdistan region as Iraq. So, Dr. Randall, I will start from you, and I would like you to introduce yourself as a brief introduction, because like we have a lot of new people, they may know you, they may not know you, so please go ahead. Okay. I'm Randall Rhodes, president of the American University of Kurdistan in Dahuk. I've been here more than 5 years. In that time, AUK has grown substantially with almost a doubling of its student population. We started our first master's program this fall, and we are candidates with the New England Commission of Higher Education. So we are the first and the foremost institution in Iraq seeking U.S. accreditation. Thank you. So, Professor Dr. Muhammad, so if you would like to introduce yourself. Okay, thank you very much. I'm Muhammad Azrai Qasim from Malaysia. So far I've been here about 9 months. So currently I'm the president of Kaiwan International University, which is a unique institution because it is collaborating with two Malaysian universities, University Technology Malaysia and University Technology Mara, offering programs from these universities and providing affordable education and high quality affordable education right here in Selamania. Thank you so much. So our topic, as including our theme, is leading the future of the students toward quality education, workforce skills, and artificial intelligence. So I would like to discuss this subject and include a question for you regarding like how well the international studying universities inside of Kurdistan and Iraq is helping for the quality education and especially towards the digital transformation world. Mm-hmm. Dr. Randall, please. Okay. I come from the United States. I've had more than 20 years of experience working in the state of Maryland, and the most important thing is career preparedness, workforce development. I think universities here are doing a tremendous disservice to the youth of Kurdistan. Why prepare them for careers that died 20 years ago? Why prepare them for careers? They're already saturated with graduates. Why prepare students for careers that will be extinct by the time they graduate? It's very important that we stay up to date in terms of industry and the economic development of the region and design, have that fluidity, have that flexibility to design programs that will prepare students for the careers 5 years, 10 years, 15 years into the future. So when people come to me and say, oh, do you have a program in dentistry, which we discussed earlier today, or pharmacy, or in history, or in literature, there are not a sufficient number of jobs to absorb those graduates. So my answer is no, I'm not going to have those careers. So it is very important to make sure the curriculum is continually updated, but also to provide students with the transferable skills in terms of communication, in terms of teamwork, in terms of problem solving, innovation, creativity, critical thinking, that they will be able to use in whatever career they end up.
in the United States, people change careers 6 to 8 times over their lifespan. So what you are prepared for in university is not necessarily what you're going to do as a career. So therefore, universities must prepare people for the eventuality of what this workforce will look like in 2030, 2040, or 2050. Thank you so much. So, Dr. Muhammad, for the Qiwan International University, so how is the challenge and the good things for local and international universities to cooperate and have a double degree? Okay. As I mentioned just now, Taiwan University is a very unique university because it's offering international degrees right here in Selamania. Meaning to say, normally if you want to have an international degree, you have to go outside the country and so on. But here we're bringing to have degree programs from 2 world-class universities right here, so that students do not have to separate from their families, from the community, and so on. So the curriculum, of course, have been designed with input from industry and also various notable academic personalities from around the world. And they are, of course, preparing students for the future job market. And there are a few unique things about this curriculum because they have, for example, they have industry internship at the end of the program. And they also, in the curriculum, we expose them early to various practical skills and so on. Yeah? So what they're getting here is not only knowledge and skills, but they're actually, this degree opens doors for them, not only to the local, but also to the international job market. Yeah? So as you know, the Malaysian higher education quality is very high. The graduates can work anywhere in the world. And here, for example, in the Middle East, in Qatar, in UAE, Saudi Arabia, Oman, Iraq, there are about 20,000 Malaysians who are currently working in this country. So, besides, of course, Singapore, Japan, Australia, Europe, and so on. So, this is the unique thing about Malaysian higher education. It is of high quality but affordable compared to, of course, studying in Western universities. Great. Thank you so much. So if I am looking at that, we are in a next step event, and you have encountered many students like having opportunities to meet with universities. So I would like to ask from this question, like for the 12th grade students, what are the best chances for our local students to join your university? And this will be for both of you, so that we can share with people regarding the offerings and what are the uniqueness that we can be able to target more students to join your university. So from Mr. Randall, and then same for you, Dr. Muhammad. We've done various research on prospective students and the situation in the selection of major programs in universities. In Kurdistan, most of the students are heavily influenced by family in terms of what program they're going to choose. Everyone wants to be a doctor, and if you don't have the 98 or above, everyone's going to be an engineer. And if you don't get into the engineer, then you're a disgrace to your family. We have to get beyond that, and we have to ensure that students understand that the most important major or degree program at a university is the one that's going to deliver a job at the very end. So they have to ask more critical questions when they come to a university. They have to ask, well, what type of career preparedness do I have? What type of labs do you have? Do we do commercial projects when we're in the classroom? What are the labs? Are the labs simulations of what you find in the workplace? State-of-the-art industry-related labs.
They need to ask those questions related to what is the university's employment rate for alumni 3 months out, 6 months out, 9 months out. And that is how you select a university. In the United States, all those numbers, the federal government requires that universities publish them because that's how people shop. The most important thing is what's going to happen the day they graduate. And that is what students need to ask here. It's not about getting into a university and what do I do after I walk across the stage at graduation. Then what happens to me? So I think that's what the focus has to be. Where are the careers? Where are the six-figure salaries? What are the industries? And then pick the career that'll get them on that roadmap to professional success further into the future. Thank you. And Dr. Mohammed, please. Okay. Since the program is from two international universities, they are of course taught in English, so we prepare the students so that they have a very strong, they are very proficient in English, so that they can follow the programs easily. And the curriculum is delivered in such a way that we utilize the latest study pedagogies, like problem-based learning and clinical practices right from the first year and so on. So currently, and we also have that, I mentioned to you, the industrial internship at the end, and since the owner of the university is the Kaiwan Group, so the opportunities for them to do practical training is high. Yeah? And currently we have 1,200 students following 12 programs, 5 programs from University of Technology Malaysia and another 7 programs from University of Technology Mara. So we have currently 171 graduates, and the employability rate is very high, like 99%. For them to, once they graduate, they got jobs, so they have the opportunity to study not only here but also abroad. So great. Professor, I just got a question for the QIU. I heard the news that almost all the graduates that are graduating, they directly get hired and they get job. So our aim here is like connecting students towards the workforce skill. What is this thing that you guys are providing your students that they can be able to directly go for the like outside and get a job? What is so specific about this in QIU? I think it's the way the curriculum is designed, because we have, for each curriculum, we have industry panels, input from industry, and they provide with us the latest things to be included in the curriculum. And so with the pedagogy and the way the students are taught in class and so on, and also in the field. So I think these are the things that give them a big opportunity to enhance their skills and communication and so on. We also provide opportunities for them to have student clubs to do various activities in collaboration with industry as well as the community. So it's a combination of things rather than one single factor that makes our graduates very unique. Great, thank you. Dr. Randall, regarding the, talking about the liberal arts, this is a way for graduates to be able to have an open-mindedness and be able to work on different sectors and have different skills when they get into the workforce. So as the American University of Kurdistan, how have you been taking advantage of that so that your graduates will be able to get a job once they graduate? Mm-hmm. So based on the American model,
A degree program has certain components. The first one is the general education program that is responsible for many of those soft skill development and for students to demonstrate a level of proficiency in those skill sets and use them in their disciplinary knowledge. Then there is the actual degree program. One of the fallacies of the design of programs in Kurdistan is that major degree programs are too credit heavy. We need to roll back the number of credits in a degree program, and with that extra space, require students to do internship, a practicum, a field experience, get them out there, get them working. And our nursing program not only has a skills and simulation lab that has been incorporated within the various classes, but they're doing practicums from the second year all the way through their senior year. They're in the hospitals. They are in various clinics, public and private. And then we have to align the courses and the outcomes with international expectations. So, for example, in the nursing, we are going to prepare students for the NCLEX exam. That is a U.S. exam. And if a student scores well, passes on the NCLEX exam, they're going to get a year working in the United States in a hospital. So we already have those agreements written. So that is what a university needs to do. Ensure that students have a place to go afterwards. Employment rates for graduates will never be what they are here, what they are in the United States or in Europe, because we still have some gender disparities. And when universities start to hit a 50% male-female balance, you realize that many of those women are not going to go into careers immediately upon graduation. So the target of about 75–77% of graduates in the workplace within 3–6 months, I think, is going to be realistic for Kurdistan. Oh, thank you. So if I talk about scholarships and the opportunities for students, that's a major thing. It's an important thing that maybe a lot of students doesn't know to study in a university, and they cannot pay, and they have a good quality of good standards, and they don't have the idea. So for the Dr. Muhammad, since even last year and this year, the university has been providing next step with scholarships. So I would like to know regarding this vision, why you feel like scholarship is a great thing to connect the students with your university and provide more opportunities. Yeah, we believe in providing access to high quality education to everyone. Yeah? Yeah. So especially top students, good students, but probably their ability to financially may not be as good as some people. So we believe in providing scholarships for students who are good. At the same time, they are committed to make better their lives through following our program. So I think this is part and parcel of many universities where they give scholarships to deserving students so that they can continue to complete their education and contribute to society. Yes. Okay, thank you. I have a question, Dr. Randall, regarding since we have a system in Iraq that majorly when students are getting into a university, so they are bounded with their grades. So how this is impacting your university when it comes to admission? Because every student is bounded with their grades, and then according to their grades they can study in different variety of departments and education. So in the American style education, how this is impacting as a challenge, as a barrier? Yes, students are very grade conscious, yeah. And they're very focused on their grade point average and what the numbers are. And it adds a tremendous amount of anxiety and stress to the students as they do their coursework, as they prepare for their tests.
And if we demonstrate to them that in the American model, it's about the student learning outcomes. It is about the students growing as individuals, putting together a portfolio that will be of interest to employers, we will take a lot of the pressure off of those grades. So we're obviously evolving to the point where we have eliminated much of the negotiation for grades, banging on the professors' doors, playing those various games. So they understand that you only get one attempt at a test, you only get one attempt at a final, and you have to be fully prepared when you do your assessment. But we have to shift the mindset. It is not about just getting a piece of paper. Education is not 4 years and then you get the diploma. It is about what you retain in your head, in your soul, in your whole body that is most important and will make you a success into the future. Okay, great, thank you. So let's talk about like one, according to your international experience, once graduating from the 12th grade to the university, since like one of the aim that we have made next step is to connect those 12th grade students towards the universities, which is like it's a great gap, and that's we feel like that's one of the reasons that students without the lack of direction, they cannot get into those departments that they like, and after that they will be having an issue in finding a job. So according to your international experience, how were you once you graduated from high school? I would like you to have your shared experience, and how was it in America? In the United States, there's a tremendous emphasis on the first year. Almost all universities have what is called a first-year experience, where even before the students start the first week of the fall semester, that they have orientations, they have peer mentors, they have programming that not only is just for a couple weeks in August, but continues throughout half of the fall semester. It is very necessary to have those support networks for students as they make that transition. Even though many of our students come from private international high schools in Dahok and Erbil, and a few in Suli and Mosul, they're still not prepared for an American-style university. So there must be many student success initiatives at the very beginning to take them by the hand and help them with that transition. After the second semester, they're fine. But it is those early transition moments that are most critical. Fortunately, in terms of our first to second year retention rates, it is 93.7%. Okay. So overwhelming majority of students who begin at AUK keep continuing into their second and third years. Okay, and if I go back to the American University of Kurdistan, Doc, are you having an orientation basically to the 12th grade when you direct them to our university? Do you basically on semester basis you're making orientations? We do for the students who have been accepted. Okay. So in August, we have peer mentors. So it's an upperclassman who has a group of 20 students who helps them, takes them by the hand, meets them once a week, takes them to activities, acclimates them to the campus culture, and that continues with other support systems, workshops, trainings, and other types of counseling. Okay, great. So if I go back to the digital transformation, Dr. Muhammad, how QIU is preparing the students for the digital transformation world in terms of the departments and the education you're providing? Okay. Of course, everything with regards to the university systems nowadays are in digital format. So the students have been right from day one been brought into this situation where they have to do everything online, you know. Yeah. So and of course, as part of their curriculum, they will have to. They will be given a lot of digital exposure and activities. So I think this is how we are preparing them
for the digital future. Yeah. Great. Since we are working on the 17 sustainability plan of the for the UN, and I would like to know how AUK is encouraging to encourage their students toward climate change actions, and regarding these departments, how American University of Kurdistan is encouraging students to study in these departments. In terms of academic programs, Yes. we used to have environmental studies. Students were not interested at all, so we suspended And that's the the reason I program. asked, because I know. And so what we decided to do is infuse the SDGs into the general education program and many of our campus initiatives. So whether it is recycling, whether it is non-smoking on campus, whether it is, what happens with the waste in the cafeteria. We're looking at, we have the men's dormitory is going to open in December. It's going to be LEED certified, gold LEED certified with solar panels. So we're going to have solar panels on the roof of every building on campus, and with water management so we can recycle water for the trees and the plants on the campus. So we lead by example, rather than segregate it into a classroom and into a particular course. So the men's dormitory, after that, our second classroom building, they will embody the best international practices in terms of conservation, environmentalism, in terms of energy conservation. So that is how we decided to teach the campus community, as well as the larger public, the lessons of the SDGs. Okay, perfect. Dr. Mohammed, since in the Qiwan International University is directly supported by the UTM and UITM. So I have heard that from the last years you are providing accesses to your students to provide them with more opportunities outside. I would like to hear more about this, because I think this will interest students to study more in the university. Yes. Actually, we have two things at the final year where the students have to do. One is the final year project, and the other one is the one semester industry internship. Yeah? And as the Kawan group has brought companies, in various activities, so the opportunity for them to work in this companies to gain experience is very much there. At the same time, we have a teaching hospital where the medical health-related activities, they also can practice in the hospital and clinic. So this is how we prepare them for the job market, Great. through very practical activities, practical skills, so that they immediately, when they left the university, they can easily go into the world of work. Okay, thank you. Yeah. And regarding there is a lot of exchange programs by the U.S. consulate, in the America, how AUK is facilitating the students so that after they graduate, they will shift to their graduate studies and workforce. Mm-hmm. Under our Department of State grants, we have partners in the United States, so we have negotiated various MOUs that if you graduate from AUK with a certain grade point average, you can have discounts and access to master's programs in the United States. So we do have many of those already set up. But one of the advantages of our accreditation status, even today, that any student who graduates from AUK after September 2024, when we got the candidacy status, their degrees will be recognized as coming from a U.S. accredited institution. So all of our students are able to go to the United States, their degrees are recognized, all their credits are recognized, there's no equalization process. AUK is seen as a completely American institution when it comes to the transfer of credits. So students don't have to specifically go to those where we have MOUs. They can actually go to any university and get a master's program. The big issue is the
cost, Okay. because generally in the United States, education is quite expensive. So it's good when we try to negotiate. For example, one of our MOUs, students get 70% off of the price of a master's program. So we're constantly opening up those conversations and creating more doors for the students. Great, thank you so much. I will not be asking more questions unless I would like to ask one question from each one of you regarding next step. So I believe, Dr. Vandal, this is your first time. And then I would like to know what kind of advices we can take from events and networkings like that. No, I think the crowd is very good. We come for the students. Yeah. That's what is most important. I think you need more square meters here so people can walk around a little more freely. So maybe venue design. But the students we've met so far are excellent. They're exactly what I want to recruit at the university. They're motivated, they're interested, they want to go to university. We have to try to convince them you don't live at home when you go to university. You can move to another city, and that is fine. You can live on campus. But the target audience here is absolutely what we're looking for. Excellent. Perfect. Thank you. We have worked on bringing the targeted audience that the universities needed, and I hope that this is meeting your expectation. Dr. Mohammed, this is not your first time. Your university has been participating in Next Step for the last 3 years, and I would like to get a comment and an advice from you so that we can make this opportunity better for everyone. I think you're doing great. Thank you. You've done this a few times. Actually, we have something like this in Malaysia, called in Malay, Jom Masuk University, let's enter university. So they're done in various regions, big places like this, where the universities have their booths, you know, and explain to the students or the prospective students and their parents what are their programs and so on. I think this is great. I mean, thank you. Not much advice from me. Yeah, I appreciate it. So I would like to take some questions, and I don't have any more questions. If you want to add anything else, Dr. Randall, Dr. Muhammad. If not, I will go to take some questions. Please. I just want to mention that for QIU, those students who have graduated, the top 3 students are offered scholarship to study in UTM. Oh, that's a great opportunity. Yeah. That's very appreciated. Yes. I would like to take some questions. Is there any questions? Any questions, guys? I think we have covered a lot of things, and then hopefully whoever is sitting here and a student, please visit Qiwani International University and American University of Kurdistan and take the idea what they are doing and what are the best offerings for you. Like these gentlemen, these people are here for you so that you can get your future at the best. Thank you for listening. Have a good day. Thank you.